Welcome to Zenith, where learning matters. Goethe Zertifikat A1, Start Deutsch A1, Sprechen Teil 3. Bitte formulieren und darauf reagieren. Hallo, in this video we are going to learn how to make a request and how to react to a request in German. Formation. Bitte plus Verb plus Subjekt plus Rest. This video will also help you in Sprechen Teil 3. For Sprechen Teil 1 and Sprechen Teil 2, watch my previous videos. Links are given in the description. Ich suche ein Postamt. Könnten Sie mir bitte helfen? Ja, sicher. Gehen Sie links und dann geradeaus. Ich habe meinen Zettel verloren. Könnten Sie mir bitte helfen? Ja, sicher. Ich möchte Sport machen. Könnten Sie mir bitte die Schuhe kaufen? Ja, sicher. Das mache ich. Ich möchte nach Berlin fahren. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ist das Taxi? Gehen Sie geradeaus und dann links. Ich möchte bezahlen. Könnten Sie mir bitte die Rechnung bringen? Ja, einen Moment bitte. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. Könnten Sie mir bitte das Geld leihen? Ja, sicher. Das Schwimmen ist verboten. Hier darf man nicht schwimmen. In Ordnung. Essen und Getränk sind verboten. Hier darf man nicht essen und trinken. In Ordnung. Das Rauchen ist verboten. Hier darf man nicht rauchen. Ja, in Ordnung. Ich möchte Tee. Könnten Sie mir bitte den Tee geben? Ja, hier bitte. Ich bin müde. Könnten Sie bitte ein Glas Bier bestellen? Ja, gern, das mache ich. Ich mag Apfelsaft. Könnten Sie mir bitte Apfelsaft geben? Ja, einen Moment bitte. Ich bin durstig. Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Ja, sofort. Ich brauche eine Jacke. Könnten Sie mir bitte die Jacke kaufen? Ja, gern, das mache ich. Ich suche eine Tasche. Könnten Sie mir bitte die Tasche geben? Ja, hier bitte. Ich bin hungrig. Könnten Sie mir bitte einen Apfel oder Bananen geben? Ja, einen Moment bitte. Machen Sie bitte das Radio leise. Ja, sicher. Mein Stuhl ist kaputt. Könnten Sie mir bitte den Stuhl bringen? Ja, sofort. Ich möchte einen Brief schreiben. Könnten Sie mir bitte den Bleistift leihen? Ja, hier bitte. Ich habe mein Heft oder Buch vergessen. Könnten Sie mir bitte das Heft oder Buch leihen? Ja, sicher. Mein Uhr ist kaputt.
Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät ist es? Es ist 9 Uhr. Ich habe die CD vergessen. Könnten Sie mir bitte CD leihen? Ja, sicher. Ich möchte die Flasche öffnen. Könnten Sie mir bitte helfen? Ja, einen Moment bitte. Ich möchte einen Termin bei Arzt machen. Bitte notieren Sie die Termin. Ja, einen Moment bitte. Ich möchte essen. Könnten Sie mir bitte Messer und Gabel geben? Ja, hier bitte. Ich bin hungrig. Könnten Sie mir bitte Brötchen kaufen? Ja, sicher. Könnten Sie mir bitte 2 Flaschen Orangensaft geben? Ja, einen Moment bitte. Hope you like this video and it's helpful for you in Sprechen Teil 3. Please share your views or suggestion on comment box and stay tuned to get more videos like this. Thank you for watching. Please like, subscribe and follow us.